Hello, and thank you for joining us tonight on another episode of our weekly news review. As always, we highlight to you the major activities that happen during the week. I am your anchor, Aisha Abdullahi Aminu. During the week under review, we reported to you that the Sokoto State House of Assembly Committee on Science and Technology has expressed satisfaction with the ongoing renovation and construction work at secondary schools across the state following its recent oversight visits. The committee chairman Awaisu Aliyu and other lawmakers has embarked on an inspection tour, including an assessment to evaluate the progress of key educational infrastructure projects. Our legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu was there and now reports. During the visit to Government Science College Yabo, Honorable Abubakar Shehu Shamaki stated that the committee was pleased with the quality and piece of work being done. He said they conducted an oversight function and are satisfied with the progress seen. The inspection are part of the monitoring the implementation of the Ahmed Aliyu Sokoto-led administration's initiative focused on revitalizing the education sector in Sokoto State. The current government has frequently emphasized its commitment to restoring public schools and their former standards. Continuation with our constitutional responsibilities, that is the oversight. The House Committee on Science and Technology under the leadership of Honorable Oesogada. Today we are in Government Science Secondary School Yabo. We have gone round after a brief by the ministry and that of the contractor. They take us round, and alhamdulillah, we are satisfied with the quality and the progress of the job. And we have seen some few corrections which we advise the contractor to make necessary corrections, which inshallah will still come back and see whether they comply with our advice. Permanent Secretary for the Ministry of Science and Technology, Mustafa Sidi Yahya, was also present during the inspection, highlighting the ministry's involvement in overseeing the projects. Detailing the scope of work at Government Science College Yabo, the contractor Muhammad Ali Bello explained the comprehensive nature of the project. All existing buildings, including classrooms, dining facilities, hostels, and staff quarters, are undergoing total renovation and remodeling. From almost more than 80%. But in a nutshell, you can give it 80%. Because for me to tell you that between now and June 30 we are going to deliver the job, definitely you should know that we have reached 80%. He added that new structures are also under construction, including a one-story administration block, 3 blocks containing 4 classrooms each, a mosque and a new hostel building. The contractor assured the committee and the state official that the work is progressing as planned. The contractor assured the committee and the state official that the work is processing as planned and expected to be completed within the stipulated time frame. Jamilu Musa Maishanu, Alu Tv News. On the week, we also reported to you that Sokoto State Ministry for Basic and Secondary Education has organized a 5-day advanced computer training for 500 secondary school teachers in the state. Naziru Alhaji Sani reports. Following the completion of the training of 500 teachers out of the 3,000 secondary school teachers planned to be trained on advanced computer and digital literacy, another cohort is on track to be trained, an effort by the Northwest University Sokoto in collaboration with the Sokoto state government to strategically improve the quality of education delivery in the state. The coordinator of the program, Malam Hassan Ibrahim Ladan, reiterated that the training is in line with the vision of the Sokoto state governor, Dr. Ahmed Ali Sokoto, to improve education and digital literacy among secondary school teachers. So we believe that the mandate of His Excellency Dr. Ahmed Aliyu FCNA is that to make sure that Sokoto state is carried along with other states, as we all believe that digital literacy is dominating the world. So
This is the main purpose for this training. He called on the participants to make sure they comprehend the learning materials presented. Declaring the training open, the Commissioner of Education, Professor Ahmad Ladan Ada, thanked the governor for the visionary initiatives on education and other developmental projects in the state. So because of the present day challenges of this world, that we need knowledge of computer to ensure that we do our things faster and easier. And the challenge of this JAM CBT, we find that most of the students, when they go, they know the answer, but even where to go and click the button so that it will turn from red to green, they don't know. While charging the trainers to focus on the hand-on deck during the training, he also urged the participating teachers to apply the knowledge they gain in the training. Allah expressed concern over the poor digital literacy of students, especially when it comes to the CBT test. The first lecture was presented by Malama Hawa Jibril from Northwest University, Sokoto, highlighting the component, usage and networking system of computer. Participating teachers expressed their readiness to implement the knowledge they have gained. Aliyu Magatakarduamoko ICT Center provided all necessary facility for the successful conduct of the training. The delegation of the commissioner includes the directors of the Ministry for Basic and Secondary Education, Arabic and Islamic Board, and the Agency for Nomadic Education. The training is expected to be completed on Thursday this week. Naziru Alajasani, Alu TV News. On the week, we also brought to you that the first flight of the Sokoto State Intending Programs has left Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto, carrying programs from 8 local government areas of the state. Our correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa was at the airport and sent in this report. The elite of Nigeria pilgrims to Saudi Arabia has already begun. This is the first batch of Sokoto State intending pilgrims on their way to Saudi Arabia to perform the 2025 Hajj exercise. The Flynest aircraft took off at approximately 5:35 p.m. Nigerian time, heading to the holy city of Medina. In a farewell address delivered before departure, the State Deputy Governor Idris Muhammad Gobir urged the intending pilgrims to be exemplary representatives of both the state and the nation. 2025 Sokoto State Amirul Hajj German Sokoto Alhaji Umarun Kobu advised the intending pilgrims to respect the rules and regulations of Saudi Arabia and to use of the spiritual journey as an opportunity to pray for the peace, unity and progress of the country. The executive chairman of Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, Alhaji Ali Musa, assured that the flight to the second batch will continue tomorrow, Wednesday. The effort of the State Pilgrims Welfare Agency underscored the agency's dedication to a successful Hajj experience for all Sokoto State pilgrims. This is one of the flights allocated to Sokoto State for the air leader of intending pilgrims from Sokoto State to Saudi Arabia, and the flight are expected to airlift over 400 intending pilgrims, comprising both officials and intending pilgrims from several local government areas of Sokoto State. From Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto, Amin Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu TV News. We also reported to you that the second batch of 423 intending pilgrims from Sokoto State for the 2025 Hajj pilgrimage departed Sultan Abubakar III International Airport for Saudi Arabia. State Amir Hajj and other members of the state delegations were at the airport to bid the pilgrims farewell. Aminu Al-Husseini Amanawa once again sent in this report from the Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto. This is the second batch of the intending pilgrims of Sokoto State, boarded and ready for takeoff to Saudi Arabia. Addressing the pilgrims before their departure, the Amirul Hajj Alhaji Umarun Kobu urged them to conduct themselves with dignity and represent the state and Nigeria honorably during their pilgrimage. He called on the intending pilgrims from the state to pray for the peace coexistence of the country and the state in particular.
The Amirul Hajj, who charged pilgrims to avoid any behavior that could tarnish their image of the state and Nigeria at large, urged them to maintain peace and harmony with fellow pilgrims. Some intending pilgrims who spoke to Alu TV expressed appreciation to PWA and other stakeholders for the smooth operation of their flights. The second batch of the pilgrims, which was drawn from Binji, Gudu, Tangaza, Yabo, and Sokoto North local government, departed Sokoto via flyers to Kingdom of Saudi Arabia. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. However, we reported to you that the Sokoto State House of Assembly took decisive action on several key issues, passing motions for significant infrastructure projects and advancing a bill aimed at strengthening historical and cultural education in the state. The motion, jointly sponsored by Honorable Habibu Halilu Modachi, representing Isa constituency, and Honorable Saidu N. Ibrahim of Sabon Birni South constituency, highlighted the transformative impact the project would have on rural communities. Legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu was there in our reports. Presenting the motion, Honorable Habibu Halilu Modachi emphasized the fundamental role of rural roads in the socio-economic well-being of the constituents. He elaborated that the upgraded road will facilitate access to essential services such as schools, hospitals, and markets, thereby boosting the local economy. The key town and village set to benefit from the vital infrastructural development include Garin Malan, Kurawa, Tara, Garin Zangu, Dumkawa, Gatawa, Dangari, Adamawa, Sardauna, Maliki, Turba, Gawakuki, and Kaibaba. In a separate but equal significant development, the Assembly also greenlighted a motion for the total renovation and reconstruction of Pojum at Mosque located in Balle town, Dangadabru, Kisu, and Shataka village, all within the Gudu local government area. The motion was presented by Honorable Ahmadu Yahya, representing Gudu constituency, during his presentation, underscoring that the provision of social amenities align with the priorities of the current administration. He noted that supporting Islamic affairs across the state is a key component of Governor Ahmad Aliyu's 9-point agenda. Furthermore, the legislative body witnessed the first reading of a bill mandating the teaching of the history of the Sokoto Caliphate, its founding leaders, and their contribution to humanity in all basic and secondary schools, both public and private, across Sokoto State. The bill, sponsored by Honorable Bashir Ahmed Dahiru Tambuwal, also included provision for the optional teaching of Arabic and Fulfulde languages. Both motions concerning road reconstruction and mosque renovation garnered support from lawmakers who lauded them as timely and crucial for delivering the dividends of democracy for the people of Sokoto State. In a session presided over by the Speaker, Honorable Tukur Balabo Dinga, the Assembly unanimously approved a motion for the reconstruction of 45-kilometer road network spanning Sabon Birni and Isa local government area. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. During the week under review, we reported to you that the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has reiterated the commitment of his administration to collaborating with the Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, to enhance the security of the state. He gave the assurance when he received the Commandant General of the Corps, Dr. Ahmed Abubakar Audi, who paid him a courtesy visit at the Government House, Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Iwi, has the rest of the story. Thikabna, while welcoming the CG to the state, lauded the dedication of the security agencies in maintaining peace across the state. He, however, lamented the resurgence of banditry attacks in some parts of the state. Through partnership and collaboration, the safety of lives and properties will be guaranteed. On the shortage of equipment and manpower, the governor appealed to the Corps for more deployment of personnel to enhance its smooth operation in the state. He also highlighted
some of the proactive measures taken by his administration to address security challenges, including the restoration of the monthly allowance to frontline personnel, upgrading of the DSS tracker from 3G to 5G, and the provision of over 130 patrol vehicles to entire conventional security agencies in the state. He also used the medium to announce the approval of the CG's earlier request to build the core ICT center and the provision of a solar electricity system. Speaking earlier, the Commandant General of the NSCDC, Dr. Ahmed Audi, told the governor that his visit was part of his nationwide quarterly operational tour of core formations to assess and identify their challenges. While appreciating the assistance rendered by the state government, he assured of more deployment of personnel to the state with the recent approval of President Bola Tinubu for the fresh recruitment of its officers. CG Audi further explained that the coup, which was officially inaugurated in 2000, has a comparative advantage for being trained by all conventional security outfits and participating in all ongoing joint operations across the country. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Still on the week, we brought to you that Governor Ahmed Ali Sokoto has reaffirmed his administration's unwavering commitment to supporting the State Hisbah Board in its mandate to uphold morality and enhance security across the state. Our correspondent, Jamilu Musa Meshanu, reported that this pledge was made as authorities presided over the destruction of 14,400 bottles of seized alcohol valued at over 180 million naira. The illicit beverages were intercepted and confiscated by the Hisbah Board at Trailer Park in Ilela local government area. The report. Representing the governor at the exercise, the Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehulla, stated that the destruction was executed in strict adherence to the law, following the acquisition of a court order. He conveyed Governor Aliu's commendation for the Hisbah Board's diligent efforts and appealed to the public for their continued cooperation and support for the board activities. We want to assure people that this Hisbah Board is continuing to do whatever possible to ensure the security of people of Sokoto State, which will be in line with the laws of land and which will be in line with legal instructions by courts and other relevant authorities. Dr. Rufai Usman Rungumi, chairman of the Hisbah Board, hailed the destruction as a significant milestone, praising Governor Ahmad Aliu's dedication to Islamic affairs within the state. The commandant of Hisbah, Malam Usman Abdullahi Jatau, attributed the board's operation success, including this recent seizure, robust support from the state government and the timely establishment of the board within the first year of the current administration. The Director General of Hisbah, Dr. Noura Abdullahi Attajiri, lauded Governor for his decisive sentence in cautioning cabinet members against any interference in the board's operations. He also highlighted the Governor's promise to establish Hisbah office in all 23 local government areas of Sokoto State, a move aimed to strengthening the board's presence and effectiveness. Governor of Sokoto State, Alhaji Ahmad Aliyu, for give us free hand without any interference. He allowed us to carry out our activities, our services without any intervention or interference, and that gave us more support, that gave us more encouragement. So that is why we're achieving what we are achieving. And the destruction of the prohibited alcohol was met with approval from community leaders. Among them were representatives of the Sultan and the Sarkin Malaman Sokoto, Alƙalin Malaman Sokoto, security personnel, who both commended the action, citing the clear prohibition of alcohol in Islam. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. We also reported to you that the State House of Assembly has given a second reading to the bill that would make it compulsory for all basic and secondary schools to teach the history of the Sokoto Caliphate. The bill also includes provision for optional instruction in Arabic and Fulfulde languages.
During the same sitting, 3 motions were adopted by the House, all aimed at improving road infrastructure and public welfare. Legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu once again has the full report from the Assembly. The bill sponsored by Honorable Bashir Ahmed Tambol, member representing Tambol West, aims to educate young people on the lives and legacy of the Caliphate's founding leaders and their contribution to humanity. It also proposed optional courses in Arabic and Fulfulde to further promote cultural and linguistic heritage in the state. In a joint motion, members from Kwari and Raba constituency called for the urgent reconstruction of the 25-kilometer Dambuwa to Maikujera road. They noted that the road originally built during the Magatakardar's administration is now in deplorable state, increasing the risks of insecurity and limiting access to residents. The road connects several rural communities across Kwari and Raba local government, including El Barade, Kagarar Masu, Tunga, and Mallamawa. In other motion, Honorable Bashir Isa Jabo from Tambuwal East constituency moved from the construction of a 10-kilometer road linking Dogon Daji to Gidan Daji, a road that connects over 16 villages. The motion was seconded by Honorable Sirajo Abdul Karim Danjuma of Ilela constituency. Also at the plenary, Honorable Abubakar Lamido of Wamoko constituency raised concern over the stealth construction of the Guyo Locust Jumu'at Mosque. He urged the government to compel the contractor to return to the site, as worshippers are currently forced to pray under the sun or in temporary shelters. In his remarks, Speaker of the House, Honorable Tukur Balabo Dinga, confirmed that the House has adopted all motions and resolved to call on the state governments to act swiftly, both on rural rehabilitation and the mosque project. From the Sokoto State House of Assembly, I am Jamilu Musa Meshanu reporting for Alu TV News. Well, thank you, Jamilu, with this report, and we've come to the end of this weekly news review. Be with us next week for another fresh episode of the reviews. On behalf of the news producer and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying good night. Stay tuned for the House of Action coming up shortly. Daga gida zuwa ƙasa mai tsarki, tafiya ce ta zuciya da tsarki da kuma ibada. Aikin hajji, shiri na musamman daga tashar Alu TV Najeriya tare da Alu ya gode FM Sokoto. A cikin shirin za mu kawo muku da'awar aikin hajji, rahotanni kai tsaye daga ƙasa mai tsarki, tattaunawa da malamai da batutuwan da suka shafi alhazan jihar Sokoto, Najeriya da nahiyar Afirka baki ɗaya. Za mu ji yadda hukumomi ke tsare-tsare domin jin daɗin mahajjata, lafiya, sufuri, da'awa da cikakken shiri daga gida har zuwa ƙasa mai tsarki. Aikin hajji, kiran Allah, taimaka wajen yaɗa wannan kira mai tsarki. Ka ba da gudunmuwa, mu kuma mu saka sunanka da sunan kamfaninka cikin wannan aikin alkhairi da tarihin da'awa. Ku kasance tare da mu a kowace rana da misalin karfe 10 da dare daga tashar Alu TV Najeriya. A tashar Alu ya gode FM Sokoto kuwa da misalin karfe 9:30 na dare domin samun labarai da rahotanni na musamman akan aikin hajjin shekarar 2025. An ce kashin baki sai taro. Alu TV Najeriya tare da Alu ya gode FM, haɗin gwiwar da ba kasafai ake samu ba. Za ku iya kallon wannan shirin a kafafenmu na sadarwa a YouTube. Za ku iya kallon mu ta hanyar rubuta Alu TV. A Facebook kuwa za ku iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV News. Kuma
masu buƙatar kallon mu ta TikTok za su iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV. Kana za ku iya soke manhajar mu ta Play Store ta hanyar rubuta Alu TV. Masu kallo barka da ta wannan makon ma kamar kullum mun labarto muku cewar kwamitin nan na kimiyya da fasaha na majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya bayyana gamsuwarsa bisa ga yadda aikin gyaran makarantu yake gudana musamman na sakandare a fadin jihar Sokoto a wata ziyara da ya kai 'yan kwanakin nan. Shugaban kwamitin Alu Aliyu da kuma wasu daga cikin mambobin majalisar dokokin ne suka kai ziyarar duba aiki, duba da yadda waɗannan ayyukan suke tafiya domin tabbatar da ingancinsu a faɗin jihar Sokoto da ma wasu ayyuka na ci gaban al'umma. Ilimu Jamilu Musa mai shanu yana ɗauke da cikin wannan rahoto. Bayan ziyarar kwalejin kimiyya ta gwamnati da ke Yabo, Honorable Abubakar Shehu Shamaki ya bayyana cewa kwamitin ya gamsu da inganci da kuma sauran aikin da ake gudanarwa. Ya ce sun gudanar da aikin sanya ido kuma sun gamsu da ci gaban da suka gani. Wannan duba aikin na daga cikin sanya ido kan aiwatar da shirin gwamnatin Ahmad Ali Sokoto wanda ya mayar da hankali wajen farfado da bangaren ilimi a jihar Sokoto. Gwamnati mai ci ta sha jaddada aniyarta na maida makarantun gwamnati zuwa matsayinsu na da. Alhamdulillah, a ci gaba da gudanar da wannan aiki da tsarin mulki na ƙasa ba mu dama, wannan kwamiti na kimiyya da fasaha na majalisar dokoki ta jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin Honorable Alu Tv mun zo mun zagaya wannan makaranta ta kimiyya ta Yabo inda mai girma gwamna ya ba da aiki na gyaranta na gama gari, kuma alhamdulahi bisa ga bayanan da shi dan kwangila da kuma ministry suka yi muna, mun gamsu da yadda ingancin aiki da kuma ci gaban wannan aiki ya kasance. Mun ga wasu wurare 'yan kurakurai inda muka ba da shawarar cewa a gyara kafin mu sake dawowa mu duba mu ga yadda aiki, kuma dan kwangilan ya ba mu tabbacin cewa zai kammala wannan aiki kamin ƙarshen lokacin da aka bashi, domin wannan aiki za a kammala shi ne watan 7 na wannan shekara, amma ya ce in Allah ya so zai kammala shi zuwa ƙarshen watan 6. Babban sakataren ma'aikatar kimiyya da fasaha Mustapha Sidi Yahaya shi ma ya halarci ziyarar, wanda hakan ke nuni da mayar da hankalin ma'aikatar wajen lura da waɗannan ayyukan, yayin da yake ƙarin haske kan aikin da ake yi a kwalejin kimiyya ta gwamnatin da ke Yabo. Dan kwangilar Muhammad Ali Bello ya yi bayanin yadda aikin ke gudana, inda ya ce dukkan tsofaffin gine-gine waɗanda suka hada da azuzuwa, wurin cin abinci, ɗakunan kwana na ɗalibai da kuma gidajen ma'aikata ana yin masu gyaran fuska tare da sauya masu fasali gaba ɗaya. Ya ƙara da cewa ana kuma kan gina sababbin gine-gine wanda suka hada da ginin ofishin gudanarwa mai hawa ɗaya da kuma gine-gine guda 3 masu ɗauke da azuzuwa 4 kowannensu, da masallaci da kuma sabon ginin ɗakin kwanan ɗalibai. Abin da yake ƙasa da quantum na aiki da kuma what you saw on the ground materials wise and everything, muna targeting 80 to 85%. Ai yanzu aiki kan ya ƙare tun daga ƙasa da sauransu, yanzu ai kawai finishing ne mu as far as we are concerned, kuma yadda in dai ka san aikin construction yanzu kawai finishing ne kawai ya saura, so is less than 20%. Dan kwangilar ya tabbatar wa kwamitin da jami'an gwamnati cewa aikin na tafiya kamar yadda aka tsara, kuma ana sa ran kammala shi cikin wa'adin da aka kayyade. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. To idan muka waiwaya a bangaren ilimi kuwa mun labarto muku cewa ma'aikatar nan mai kula da ilimin firamare da kuma ƙananan makarantun sakandare ta jihar Sokoto ta kaddamar da wani shiri na musamman
domin tabbatar da an hora malamai 500 na makarantun sakandare a ilimin na'ura mai kwakwalwa musamman mai zurfi a faɗin jihar. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya halarci wannan taron kuma yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Bayan adadin malamai 500 da aka horas, na daga cikin malamai 3,000 da za a horaswa kan yadda ake amfani da kwamfuta da kuma ilimin yanar gizo na zamani, za a sake koyar da wani rukunin daga cikin kokarin da Jami'ar Arewa maso Yamma ta jihar Sokoto ke yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Sokoto wurin inganta ilimi a cikin jihar. Jami'in shirin Malam Hassan Ibrahim Ladan ya bayyana cewa wannan shiri na ɗaya daga cikin ƙuduran mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto wurin inganta ilimi da faɗaɗa fasahar malaman sakandare ɓangaren amfani da yanar gizo da kwamfuta. Abinda Dr. Ahmad Aliyu, His Excellency Governor na Sokoto yake so ya tabbatar shine cewa duk malamanmu suna da wannan ilimi na kwamfuta, saboda duniya gaba ɗayanta tana juyawa daga traditional way of teaching, hanyoyi na da waɗanda ake koyarwa zuwa hanyoyi na zamani. Kazalika ya yi kira ga waɗanda za a horas da su mai da hankali wurin koyon abin da za a koyar da su. Da yake kaddamar da shirin, kwamishinan ilimi Professor Ahmad Ladan Ala ya yi godiya ga gwamnan bisa ga wannan shirin nashi na inganta ilimi da wasu shirarruwan da yake yi na ci gaba a cikin jihar. Malamanmu suna buƙatar wannan domin suna da data wato wanda yake ya kamata a ce suna sarrafa ta nan take, ba sai sun amfani da calculator ba. Akwai abin da aka ce mai Excel, once ka sa wannan data duk abin da kake so za ta yi maka cikin minti 2 ta kare. To ka jaraba ka sa shi ka hisuwa, za ta hisuwa ma da ka ce ta yi maka sorting wai na ɗaya based on marks, nan kifta gira ta baka. Da yake kira ga waɗanda za su gudanar da horaswar, ya yi kira gare su da su mayar da hankali kan koyar da malaman yadda za su yi amfani da na'urar kwamfuta wurin sauƙaƙe ayyukansu, inda ya kira ga malaman da su ɗabbakar da abin da aka koya musu a makarantunsu. Ala ya bayyana damuwarsa kan karancin ilimin kwamfuta ga ɗalibai, musamman wajen rubuta jarabawa da kwamfuta. Hawa'u Jibril daga Jami'ar Arewa maso Yamma ta jihar Sokoto ita ce ta gabatar da mukala ta farko da aka gabatar akan sassan kwamfuta da ma yanda ake hada sadarwar kwamfuta. Wasu daga cikin waɗanda aka horar sun bayyana zaƙuwarsu na su ɗabbaka abin da aka koya musu. Wannan cibiyar ta ICT ta Aliyu Magatakardawa Makko ta tanadi dukkanin daraktocin ma'aikatar da na hukumar harshen Larabci haɗi da na hukumar samar da ilimi a karkara. Wannan horaswar dai za a kammala ta a ranar Alhamis a wannan sati. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. So duka a makon da ke shuɗewa dai mun labarcin muku cewar rukunin farko na maniyyata aikin hajjin bana na jihar Sokoto sun bar filin jirgi na ƙasa da ƙasa na sarkin musulmi Abubakar na uku, wanda yake ɗauke da maniyyata daga ƙananan hukumomi 8 na faɗin jihar Sokoto. Wakilinmu Aminu Al-Hussein Amanawa ya kasance a filin jirgin kuma gashi da cikon wannan rahoton. Wannan shine ɗaya daga cikin jiragen saman ƙasar Saudi Arabia, wanda kuma shine da fara jigilar maniyata aikin hajjin wannan shekarar a jihar Sokoto, inda ake sa ran kimanin sama da mahajjata 400 za su bar birnin Shehu zuwa Madina domin gudanar da aikin hajjin wannan shekarar. Jirgin farko na kamfanin Flynas din ya bar Sokoto da misalin karfe 5:35 na yammacin yau agogon Najeriya, inda ya dumfari birnin Madina na kasar Saudi Arabia. Da ke magantawa yayin jawabin bankwana ga maniyatan kafin barin birnin Sokoto, mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir ya buƙaci maniyata aikin hajjin da suka kasance wakilai na jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya a ƙasa mai tsarki. Duk wanda zai je aikin hajji ya san ibada ce zai je, ba jin daɗi ne mutum zai je ba. Ko da masabki aka sabke ka inda za ka taka mintoci kamin ka je ainihin harami, aikin lada ne ka kai. Idan ka je Mina aikin lada ne, in ka je Arfat aikin lada ne, duk abin da za ka yi aikin lada ne. So wannan aiki ne, in ka je ziyara Madina shi ma aikin lada ne. So wannan aiki ne, ba aiki ba wanda mutum zai cewa ya je ji daɗi birnin Makka da Madina. Ya je ibada ne don ya saukar da nauyin da Allah ya aza masa na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda 5.
da yake magantawa amirul hajjin wannan shekarar kana jarman sokoto alhaji umarun kwabo aa ya buƙaci manyata aikin hajjin da cewa su kasance masu bin ƙa'ida da dokokin ƙasar saudi arabia musamman kasancewar wannan tafiya ce mai cike da ɗimbin tarihi tare da yin addu'a na zaman lafiya haɗin kai da ma ci gaban ƙasar nan. Shi ma da yake magantawa jin kaɗan bayan tashin jirgin na farko, shugaban hukumar alhazan jihar sokoto alhaji ali musa ya bayyana cewa za a ci gaba da kwasa alhazan jihar nan ta sokoto a gobe idan mai duka ya kai mu. Za mu ci gaba da ɗaukar alhazai a kai ƙarshen kwashe alhazai insha Allah, kuma duk shirye-shiryen da kamata a yi wanda za a kawo nasara wannan aiki a rikin kammala shi. To duka a makon da ke shuɗe yare mun labarto muku cewa rukuni na biyu na maniyata aikin hajjin bana na jihar Sokoto waɗanda suka kai kimanin mutum 423 sun bar filin jirgi na ƙasa da ƙasa na sarkin musulmi Abubakar na uku da ke jihar Sokoto domin za ƙasa mai tsarki domin shirin gudanar da aikin hajjin suna wannan shekara. Amiru hajjin bana na jihar Sokoto da wasu daga cikin mambobin kwamitin dai sun kasance tare da ayarin waɗannan maniyatan da suka yi bankwana da su kafin tashin su zuwa ƙasa mai tsarki. Aminu Hussein Amanawa ya kasance tare da wannan ayarin kuma yana ɗauke da ƙarashin wannan. Kusan shine jirgi na biyu da kwashi alhazan jihar Sokoto zuwa ƙasa mai tsarki, wanda kusan za a ce shirye-shirye sun kankama domin tashin jirgin zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke faralen aikin hajjin wannan shekarar. Da ke jawabi ga maniyata aikin hajjin rukuni na biyu kafin tafiya ƙasa mai tsarki, amirul hajjin bana alhaji umarun kwabo ya buƙace su da cewa su kasance masu mutunta kansu a ƙasa mai tsarki, kada ma da kasancewa wakilai na gari ga jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya a lokacin aikin hajjin. Akwai dokoki masu tsauri a bana, ba kaman shekarun da suka gabata ba. Duk inda mutum zai shi ya je da ID card nashi, kuma kada mutum ya kuskura ya je ya zuba kayan kasuwanci, in suka kama shi canza a baro shi. Don haka duk Allah alhazai a kiyaye. A don haka ya buƙaci alhazan da cewa su kasance masu gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya mai ɗorewa ga jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Kowa kanunku addu'a, kowa uwaye da 'yan uwa, awa gwamnati, awa ƙasa addu'a. Muna fata Ubangiji Allah ya karɓi ayyukanmu. Haka ma amirul hajjin ya buƙaci mayyata aikin hajjin wannan shekaran da cewa su kaucewa duk wata ɗabi'a da za ta lalata martabar su ko martabar jihar Sokoto a ƙasa mai tsarki kuma a ƙasa baki ɗaya, inda ya buƙace su da su kasance masu gudanar da harkokinsu cikin zaman lafiya musamman a tsakanin alhazan. Wasu daga cikin maniyata aikin hajjin da suka maganta da labarun Alu Tv sun bayyana gamsuwa dangane da tsarin da hukumar alhazai ta jihar ta yi masu, tare da gudunmuwar sauran masu ruwa da tsaki na ganin cewa an yi jigilar su zuwa ƙasa mai tsarki. Gaskiya muna godiya ga Ubangiji da ya nuhe da wannan rana, saboda kasan dama an ce kira ne na Allah. Wallahi alhamdulillah ala kulli halin. Awo wallahi sosai. Cin wani ciki kwarai. Inda ma cin wani ciki Ubangiji Allah ya kai mu lafiya lomai. Rukuni na biyu na maniyata aikin hajjin wannan shekaran dai sun fito ne daga ƙananan hukumar mulkin Benji, Gudu, Tangaza, Yabo sai kuma ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, wanda dukkaninsu sun bar birnin Shehu ne ta kamfanin jirgin Planet zuwa ƙasar Saudi Arabia. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. To don muka waiwaya a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarto muku cewar majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan waɗansu ƙudurruka da suka haɗa da ƙudurrukan da za su samar da gagarumin ci gaba musamman ga ayyukan inganta al'umma da kuma wani ƙuduri wanda yake nufin tabbatar da cewa sai an karantar da tarihin daular Usmaniya musamman a makarantun sakandare na jihar Sokoto. Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Isa Honorable Habibu Halilu Modaci da kuma takwaransa Honorable Sa'idu Ibrahim na Umar Sabon Birni ta Kudu su ne suka gabatar da wannan ƙuduri wanda suka bayyana fifikon da yake akwai musamman wajen raya karkara domin samar da ci gaba baki daya. Wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Mai Shanu yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoto.
Yayin da yake gabatar da ƙudurin, Honorable Habibu Halilu Modaci ya jaddada muhimmiyar rawar da hanyoyin karkara ke takawa wajen inganta rayuwar al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. Ya yi ƙarin hasken cewa inganta hanyar zai sauƙaƙa samun muhimman ayyuka kamar makarantu, asibitoci da kasuwanni, ta haka zai bunƙasa tattalin arzikin yankin. Manyan garuruwa da ƙauyukan da za su amfana a wannan muhimmin aikin sun haɗa da garin Malam, Turawa, Tara, garin Zango, Dumkawa, Gatawa, Ɗangari, Adamawa, Sardauna, Ɗan Maliki, Turba, Gawakuke da Kaibaba. A wata makamanciyar wannan, majalisar ta kuma amince da ƙudurin gyara da sake gina manyan masallatan Juma'a guda 4 da ke garin Balle da ƙauyen Ɗangadabro, haɗi da Kiso da kuma Shatoka, duk a cikin ƙaramar hukumar Gudu. Honorable Ahmadu Yahaya mai wakiltar mazaɓar Gudu ne ya gabatar da wannan ƙudurin, inda ya jaddada cewar samar da ababen more rayuwa na daga cikin manyan muradun wannan gwamnati mai ci. Ya kuma ƙara da cewa tallafawa lamuran addinin musulunci a faɗin jihar na ɗaya daga cikin ƙudura 9 na mai girma gwamna Ahmad Aliyu waɗanda ya sanya gaba. Bugu da ƙari, majalisar ta shaida karatun farko na wani ƙudurin doka da zai tilasta koyar da tarihin daular Usmaniya da shugabanninta da suka kafa ta, da kuma irin gudunmuwar da suka bayar wajen ci gaban ɗan adam a dukkan makarantun firamare da sakandare na gwamnati da kuma masu zaman kansu a faɗin jihar Sokoto. Ƙudurin da Honorable Bashir Ahmad Dahiru Tambuwal ya gudanar ya kuma ƙunshi tanade-tanade kan koyar da harsuna Larabci da Fulfulde. Dukkan ƙudurorin biyu, wato na gyaran hanyoyi da masallatai, sun samu gagarumin goyon baya daga 'yan majalisa daban-daban waɗanda suka bayyana su a matsayin waɗanda suka dace kuma masu muhimmanci wajen isar da romar demokuraɗiyya ga al'ummar jihar Sokoto. A zaman majalisar da kakakin majalisar Honorable Tukur Balabo Dinga ya jagoranta, majalisar ta amince baki ɗaya da ƙuduran na sake gina muhimmiyar hanyar da ta haɗa da ƙananan hukumomin Sabon Birni da Isa mai tsawon kilomita 45. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To idan muka waiwaya a bangaren gwamnati kuwa, mun lafato muku cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu Sokoto ya ƙara nanata ƙudurinsa wajen haɗa kai da hukumar nan ta tsaron al'umma ta farin kaya, wato civil defense a turance, domin tabbatar da an ƙara da samar da tsaro a faɗin jihar Sokoto. Wannan tabbacin kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamandan hukumar na ƙasa Dr. Ahmed Abubakar Audi ya kai wa gwamnan ziyara a farar gwamnati da ke jihar Sokoto. Ilimin na farar gwamnati Nasir Abubakar Kiri ya haɗa mana wannan rahoton. Gwamnan a daidai lokacin da yake lalemar habin da babban controller ya kuma yaba hukumomin tsaro da ke jihar nan akan fafutukar tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar nan. Duk da haka ya bayyana takaicinsa akan dawowar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar nan, inda ya ce ta hanyar ƙawance da haɗin gwiwa za a samu tsaro da aminci na rayuka da ƙadorin jama'a a jihar nan. Dangane da karancin kayan aiki da jami'ai da hukumar take da shi a jihar nan, gwamnan ya roƙe ta da ta ƙara yawan jami'ai domin samun nasarar ayyukanta da take gudanarwa. Haka zalika ya kuma zayyano wasu daga cikin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka domin yaƙi da ƙalubalen tsaro, waɗanda suka haɗa da ƙara yawan kuɗin allowance ɗin da ake baiwa jami'an tsaron da ke fagen daga, daga darajar manhajar leƙen asiri ta hukumar DSS daga 3G zuwa 5G, da kuma samar da motocin sintiri fiye da 130 ga hukumomin tsaro da ke jihar nan. Haka zalika ya yi amfani da wannan damar inda ya sanar da amincewa da buƙatar da babban controller ya gabatar na gina sashen fasahar zamani na hukumar da kuma samar da lantarki mai aiki da hasken rana. Shi ma da yake jawabi tun farko, babban kwamandan hukumar Dr. Ahmed Audi ya bayyana makasudin ziyararsa a jihar nan, wacce ya bayyana a zama wani bangare na ziyarar ƙasa baki ɗaya da yake kan gudanarwa domin gane ma idon sa irin ƙalubalen da hukumomi na jihohi ke fuskanta da manufar shawo kansu. A daidai lokacin da ya yaba gwamnatin jiha akan taimakon da ta daɗe tana baiwa hukumar, ya kuma ba da tabbacin cewa
nan ba da jimawa ba za su daɗa ƙarin jami'ai da suke da su a jihar nan, musamman daidai lokacin da shugaban ƙasa Tinubu ya ba da damar ɗaukar sabbin kuratan hukumar a kwanakin nan. CJ Audi haka ma ya bayyana cewa hukumar, wacce a hukumance ta fara aiki a shekarar 2000, tana da nagarta da kuma karsashen aiki, musamman saboda daukacin hukumomin kayan sarki suna da hannu wajen horar da jami'anta, sannan kana tana cikin kowane sintiri da ake gudanarwa na samar da zaman lafiya a sassan ƙasar nan daban-daban. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To har wa yau dai a bangaren gwamnati mun labarto muku cewa gwamnatin jihar Sokoto Ahmed Aliyu Sokoto ya ƙara nanata aniyarsa da kuma ƙudurinsa wajen ci gaba da dafawa da kuma marawa ƙoƙarin hukumar Hizba a jihar Sokoto domin gudanar da aikinta da take yi da ma samar da tsaro a jihar. Wakilin mu Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar wannan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan ya jagoranci lalata waɗansu kayan barasa da aka kama, waɗanda kimaninsu ya kai darajar kuɗi naira miliyan 180. Wannan barasa kuwa hukumar Hizba ce ta kwace ta a wata gareji da ke karamar hukumar Ilela biyo bayan haramcin da ke akwai ga sayar da barasa musamman jihar Sokoto. Ga rahoton. A madadin gwamna a wajen taron, kwamishinan lamuran addini Dr. Jabir Sani Mai Hulla ya bayyana cewa lalata barasar da aka yi an gudanar da shi ne bisa bin doka da oda. Bayan samun umarnin kotu, ya isar da godiya da yabo ga gwamna Ahmad Aliyu ga hukumar Hizba saboda jajircewar da suka nuna wajen aiwatar da aikinsu, tare da kira ga al'ummar da su ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya ga ayyukan hukumar. Mai girma gwamna yana jin daɗi irin aikin da Hizba ke yi na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar Sokoto, sannan yana kira gare su da su ci gaba da irin wannan aikin da suka ɗauko, aiki mai kyau, aiki na gari, aiki mai nagarta. Sannan yana kira ga jama'ar gari da su ba su haɗin kai, a tabbata an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da cewa an samu tsaro da kwanciyar lafiya a jihar Sokoto. Shugaban hukumar Hizba Dr. Rufa'i Usman Rungumi ya bayyana lalata kayan haramun ɗin a matsayin muhimmin ci gaba, yana mai jinjinawa gwamna Aliyu bisa irin kulawar da yake nunawa ga al'amuran addini a cikin jihar. Kwamandan Hizba Malam Usman Abdullahi Jatau ya danganta nasarorin da hukumar ke samu, ciki har da wannan kamen na baya-bayan nan da kuma goyon bayan da gwamnati ke bayarwa, haɗi da sake farfaɗo da hukumar cikin shekara guda da farawar wannan gwamnatin. Shi ma babban daraktan na Hizba Dr. Nura Abdullahi Attajiri ya yaba da irin matsayar gwamnan wajen jan kunnen mambobin majalisar zartarwa da su guji tsoma baki cikin ayyukan Hizba. Ya kuma bayyana alkawarin gwamna na buɗe ofishin Hizba a dukkanin ƙananan hukumomi 23 a jihar Sokoto domin ƙarfafa aiki da tasirin hukumar a matakin jihar. Babban nasarar irin wannan aikin shine yanzu an sa ru'uba, an sa tsoro ga wasu na tunanin koda za su ɗauko kafin su taho, sai su yi tunanin za a iya kama, kuma lalle insha Allah za a kama din. To wannan ba ƙaramin nasara bace, kuma wannan ba ƙaramin taimako bane da muka samu daga Allah da kuma al'umma. Lalata barasar da aka ana amfani da ita ya samu karbuwa daga shugabannin al'umma, ciki har da wakilin mai martaba sarkin musulmi da kuma sarkin malaman Sokoto da alƙalin malaman Sokoto, haɗi da jami'an tsaro, waɗanda dukkan su suka yaba wannan matakin, suna mai cewa barasa haramun ce a cikin addinin musulunci. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To har wa yau dai a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarto muku cewar ƙudurin dokar nan mai nufin tabbatar da karantar da tarihin daular Usmaniya musamman a makarantun sakandare na jihar Sokoto ya samu karatu na biyu a zauren majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Haka kuma tare da shi akwai ƙudurin dokar da zai bayar da zaɓi ga ɗalibai domin zaɓin karatun harshen Larabci ko kuma Fulfulde. A lokacin gabatar da wannan ƙudurruka kuwa, wasu ƙudurruka uku sun biyo baya waɗanda ke da nufin tabbatar da samar da walwala da jin daɗi da ma samar da ayyukan inganta al'umma a faɗin jihar Sokoto. Wakilinmu a zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Mai Shanu shi ya haɗa mana wannan rahoton. Ƙudurin dokar wanda Honorable Bashir Ahmad Tambol ɗan majalisa mai wakiltar Tambol ta Yamma ya gabatar
na da nufin ilmantar da matasa kan rayuwar da kuma gudunmuwar da shugabannin daular Usmaniya suka bayar ga al'umma. Haka zalika ƙudurin ya ba da shawarar samar da darussan zaɓin harshen Larabci da Fulatanci domin ƙara bunƙasa al'adu da harsuna a jihar. Wani ƙuduri na haɗin gwiwa 'yan majalisa daga mazaɓar sun yi kira da sake gina titi mai tsawon kilomita 25 daga Durbawa zuwa Mai Kujera. Sun bayyana cewa titin wanda aka fara ginawa tun lokacin gwamnatin magatakarda Makko yanzu haka ya lalace matuƙa, lamarin da ke ƙara rashin tsaro tare da takaita zirga-zirga jama'a a yankin. Titin ya haɗa ƙauyuka da dama na yankunan karkara a ƙananan hukumomin Kwari da Raba da suka haɗa da 'Yar Barade, Kagarar Masu, Tunga da kuma Mallamawa. A wani ƙudurin kuma Honorable Bashar Isa Jabo daga mazaɓar Tambol ta Gabas ya gabatar da ƙudurin gina titi mai tsawon kilomita 10 da zai haɗa Dogon Daji da Gidan Daji, hanyar da ta ratsa ƙauyuka fiye da 16. Honorable Sirajo Abdulkarim Danjumma na mazaɓar Illela ya goyi bayan wannan ƙudurin. Har ila yau a zaman majalisar Honorable Abubakar Lamido na mazaɓar Wamakko ya nuna damuwarsa game da tsaikon da aka samu wajen aikin gina masallacin Juma'a na unguwar Guyo Locust. Ya buƙaci gwamnati ta tilasta wa ɗan kwangilar komawa bakin aiki, kasancewar a yanzu haka masallata na shan wahalar yin sallah a cikin rana ko kuma wasu matsugunai na wucin gadi. A nasa jawabi kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya tabbatar da cewar majalisar ta amince da dukkan ƙudurorin kuma ta ƙudiri aniyar yin kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki matakin gaggawa kan gyara titunan da kuma aikin gina masallacin. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To duka iya abin da muka samu damar kawo muku kenan a wannan makon da cikin muhimman ababen da suka faru, da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan shiri. Idan haka ne, ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A waɗanda suke tamayawa domin ganin wannan shirin ya zo muku, Aisha Abdullahi Aminu da take karanta muku a harshen Turanci, Bello Mamman da ke hidimar ɗaukar wannan shirin, sai Jamilu Musa Mai Shanu da ke hidimar haɗawa da kuma tace wannan shirin. Ni Abdulrashid Wadata Buhari nake cewa saduwar alkhairi. jagoran matasan daular Usmaniya Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto. Da shigarsa ofis, mai girma gwamna ya samar da manyan ayyuka a faɗin jihar Sokoto. Sannan a cikin zagayen godiya da mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad Aliyu ya yi wa ƙauyukan jihar Sokoto da kewaye alkawarin zai shimfiɗa musu tituna da kuma sanya musu wutar sola ga baki ɗaya. His Excellency Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto ya gyara makarantu da kuma asibitoci tare da basu magani kyauta domin inganta rayuwar al'ummar Sokoto. Gwani ya barsa ai ya zama dole, gwamnan abin koyi duba da yadda ya zama zakaran gwajin da kuma ya kere tsara a cikin uwansa. Tabbas Ahmadin Baba Alu ya zo da gyara, ya mana jihar Sokoto sabuwa har ta zama abin kwatance ga makotan jihar. Aikin gadoji da tsohuwar gwamnati ta fara ta bari to mai girma gwamna Ahmad Aliyu ya karasa. Mai girma gwamna bai tsaya iyanan ba, ya kawo ƙananan motoci na zamani wanda zai sauƙaƙa wa iyayenmu mata zirga-zirga a faɗin jihar Sokoto. Manoma na ta san barka domin su ma sun rabauta da kayan noma na zamani. Kamar su iri, magungunan feshi, injin ban ruwa da kuma takin zamani. Ya bayar da albashi ga limamai da na'ibai a kowanne wata a birnin jihar Sokoto, birni da karkara domin inganta larurar addinin musulunci.
Sannan ya ware kuɗaɗe kimanin naira 500,000 ga manyan masallatan Juma'a domin kula da su a kowanne wata a jihar Sokoto. Sannan mai girma gwamnan jihar Sokoto ya ba da shinkafa cikin sauƙi a kan naira 38,700 da naira 50 a maimakon naira 78,700 da naira 50. Sannan ya samar da babura da adaidaita sahu ga duka matasan Sokoto domin rage yawan zaman banza a gun matasan su. Bai tsaya iya nan ba, ya saka shinge a manya-manyan titunan jihar Sokoto domin kiyaye haɗura akan hanyoyin duka domin al'ummar jihar Sokoto su amfana. Kasancewarsa dan gwagwarmaya ya gyara karkara da birane a jihar sun zama abin kwatance. Da makotan jihar Sokoto ya samar da community guard tare da basu manyan motoci irar Hilux da babura manya tabbatar da tsaro a jihar Sokoto. Hakan ya sa ayyukan raya al'umma bai zama sabo a gare shi ba lokacin da ya zama. Ma'aikatansa kullum cikin yabansa suke domin ya ba su dama su yi aiki ba tare da takura ba ko kuma sa ido. Ya dawo da tallafin 10,000 daga 7,000 ga masu laluran birni da ƙauye. Sannan ya dawo da ciyarwa a watan Ramadana a duk faɗin jihar Sokoto. Yanzu jihar Sokoto ta zama abin sha'awa ga dukkan al'ummar. Ahmad Aliyu 4+4 su biyu insha Allah. Ahmad Aliyu sau biyu ne da izinin Allah. Alhaji Ahmad Aliyu 2 times insha Allah. Ahmad Ali zama daram. Ahmad Ali 4+4 insha Allah. Ahmad Ali 4 sau 4 in Allah ya da ta zarshi. Ahmad Ali 2 times insha Allah. Ahmad Ali sau biyu ne insha Allah. Yanayi na zafi ya iso. Wuta na tashi da sauƙi saboda bushewar muhalli da abu kaɗan. Guji haɗarin tashin wuta da zai iya samo asali daga na'urorin lantarki, sigari, ƙona daji, shara, garwashin itace ko yara masu wasa da wuta da wuraren sai da man fetur. Tashin wuta a lokacin rani na iya haddasa babbar asara, asarar rayuka da dukiyoyi, babbar asarar tattalin arziki da gurɓata iska. Mu ɗauki matakan kariya don gujewa tashin wuta ta hanyar kasancewa da ruwa kusa da mu a kowane lokaci, musamman mata, da kuma kayan kashe gobara tare da gaggauta kiran hukumar kashe gobara idan wuta ta tashi. Ku kasance a faɗake, ku kasance masu hikima, kada ku bari wuta ta halaka wahalar da kuka sha na shekaru da dama. Ku tuna, wuta ba abokiyar kowa ba ce, ku yi hattara. Wannan saƙo ne daga Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, Sarkin Yamman Sokoto. Assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Safiya Aliyu kuma mai gabatar da shirin rayuwa aure. Ina muku fatan ku ci gaba da kallon Alu Tv Najeriya, wato tashan al'umma. Masu kallon mu, Assalamu alaikum.